Ну и под завершение, друзья, что называется, на сладенькое, целая делегация из прекрасной матушки Индии, божечки, как мы любим эту страну. Но, друзья, мы довольно часто говорим о том, что Кыргызстану давным-давно пора становиться некой международной площадкой для кинобизнеса. И вот усилиями наших друзей, мы, кстати, очень благодарны Азамату Джуманкулову за то, что привез этих потрясающих гостей, то, что занимается вообще развитием международного кинобизнеса в нашей стране. Итак, друзья, с огромным удовольствием. Во-первых, просто невероятно, просто потрясающе. Вот я уверен, что наш экран даже наполовину не передает красоту этой девушки. Одна из ведущих киноактрис Индии, Снеха Уллал. Miss Уллал, you look great. Just, you make me crazy. Следующий наш гость — это генеральный директор компании STUDIONATION UK LTD, господин Дуглас Маккена. Mr. Маккена, glad to see you. Great to see you. Nice to see you too. И учредитель компании STUDIONATION UK LTD, один из ведущих киноактеров Индии, господин Адам Саини. Mr. Саини, great to see you. Ну и наша Диана, потрясающая переводчица, которая поможет нам коммуницировать. Так, давайте сначала поговорим о проекте «Скар». Я так понимаю, что это кино, которое снимается здесь. Я попрошу и господина Дугласа, и Адама, и Снеху немножко рассказать вообще о этом фильме. Что за кино? И, наверное, актеры расскажут, какую роль они играют, что за персонажей. So at first we are going to talk about film, and we would like to listen all of you. And you have to tell about your roles and what did you like the most about it, and what did you like the most about film here in Kyrgyzstan. So, So you want to go, Douglas? Want me to start? Yeah. Okay, all right. So let me tell you about the film. The film itself, Scar, it's about a Sikh man who is a soldier in the US Army, and he's a very good soldier. And he goes and fights in Afghanistan, and he saves some people, comes back to the US, gets a medal. You know, he's a real hero. And then, you know, life carries on. You know, he owns a little shop with him and his family, and he just lives a normal life until one day, you know, the big event happens. And I'm not going to tell you what that event is because you need to watch the movie for that. And after that, you know, things change. You know, he starts to get some sort of, you know, the typical things that, you know, what are you doing in this country? You know, it's racism of some sort. And you know, he questions why all of a sudden this. You know, he's fought for his country. He's done so much. He's participated in everything. He's just been a normal, upstanding guy, and him and his family. And all of a sudden, he's confronted with all these different things and all these different challenges, and he goes through hurt and pain. And so does his wife. And you know, you know, the struggle that he has to go through. But this army training is still inside him, and he's got no choice but to let loose, and you know, and then he's not against society, but he's, you know, there's this big question mark in his head about why. And obviously it's an action film, so we want people to enjoy the action film. Today Adam was very, very busy and also it's a stunt action movie moves, so I think his knees are okay and his body's okay still, but you know, we want everyone to enjoy the movie, and you know, we're about halfway now. And yeah, over to Adam and Снеха to tell us a little bit more. We need to make a little stop just to translate. Okay. Yeah. Okay. Этот фильм, Дианочка, в микрофон, пожалуйста. Этот фильм, извиняюсь, этот фильм о солдате индийского происхождения, и он служит в американской армии и таким образом добивается многих заслуг, медалей, так сказать, и всю жизнь, можно сказать, посвятил служению американской армии. И потом, после армии, он начинает жить своей жизнью, строить семью и также создает свой бизнес и владеет магазином. Но потом происходят некие обстоятельства, о которых мы не можем вам сказать, вы должны посмотреть фильм, после которых он понимает, что несмотря на то, что сколько бы он ни сделал для этой страны, он все равно чужой. То есть фильм как бы о расизме, можно сказать. И
как мы видим, главный актер, хоть несмотря на то, что в фильме он очень больной, он через много что прошел, жив, здоров, и сейчас мы послушаем именно о роли, ну, как бы, как он сыграл и что ему понравилось самому. Адам, да, расскажите, пожалуйста, о вашем персонаже, потому что очень интересная затравка была у Дугласа. Что это за человек? И насколько вам близок этот персонаж? So, would you like to tell about your character and what kind of person he is? And do you think that you have something common with him? Okay, it's a good question. Thank you very much. Yeah, I'm playing a role of a Sikh guy and who live in America. He was born in India, moved to something happened in India, so they were forced to go to America. He thought he has a new life, everything will change. He will be treated well, but he served the country. He got a medal, but something happened, as Douglas mentioned, and then he started feeling. My journey is from 30 year to 50 year, and I've got a family. My wife, Sneha ji, playing, she is supportive, but she thinks why I'm not doing what I should be doing, and sometimes you don't realize what can happen. Plus, this is taken a little bit true story, what happened in America, and myself, I'm an ex-police officer. I've seen a lot of stuff when this happened. When this event happened, I was in duty, and I saw what was going on with even as a police officer I was facing. So this is a way to tell a story to public. Как мы уже и говорили, этот фильм про индийского солдата, который служил в Америке, и потом он завел семью, и все хорошо вроде. Но потом происходят всякие обстоятельства, несмотря на то, что жена поддерживает, но ей тоже это все не нравится. И наш главный актер говорит, что эта ситуация, эта история немножко взята из жизни, и то, что когда вот это все происходило, наш главный актер сам служил в это время, и он сам был свидетелем всего этого. Снеха, расскажите нам о вашей героине. Вот, убежден, что это потрясающий какой-то персонаж. И насколько тоже персонаж, которого вы играете, совпадает с вами настоящий. So, would you like to tell about your character? Of course, we are sure that this character is going to be we are going to fall in love with her. So, we would like to listen to you about her. Of course. So my character is basically a wife of. When they both said Sikh man, it's basically in India it's a caste where they wear turban, where they follow a certain god. It's not Sikh man. I know it sounded like that, but it's not. Yeah. And so I play his wife, and we go through a lot of hardships. You know, brown skin in another country, it can be difficult at times. And this film is definitely set back to 2000. So while I am also trying to find my life in a foreign country, I have to also protect my family and protect my husband and support him. But yes, it is something that is a global issue even today, and we are trying to address that through this film because Adam himself has gone through it, and because he's been an ex-police officer, he's seen a lot of harsh truth, and we want to try our best to present it in a healthy manner. And so my character is very supportive, and I like most partners should be. Наша главная героиня играет жену нашего солдата, и получается так, что несмотря на то, что она как бы поддерживает, делает все возможное, она тоже понимает, что в этой стране жить очень сложно, а все из-за расизма. И они очень хотят через этот фильм передать вот эту ситуацию, то есть потому что мистер Адам сам служил, сам видел вот это все, и сам через это все прошел, и все прекрасно знает, и как бы из-за того, что у него есть опыт, он очень хочет передать всему миру. Они все хотят передать всему миру то, что вот это все существует, и мы должны бороться с этим.
Да, еще маленькое дополнение. Мы когда говорим, вот персонаж Сик, на английском это звучит как Сик, больной. На самом деле, я думаю, многие из наших зрителей, в том числе, знают, что в Индии есть такая замечательная народность. Называются они сикхи. Это люди со своими верованиями, со своей культурой. Мы можем узнать их по традиционному головному убору. Вот, тоже такая немаловажная деталь, что персонаж господина Адама именно, вот, скажем так, принадлежит к народности сикхов. Теперь у наших зрителей возникает вопрос. Да, потрясающий сюжет, американский солдат, про расизм, вроде классно. При чем тут Кыргызстан? Что вы делаете здесь? So it's very interesting. It's about racism and it's about America. But why Kyrgyzstan? Why are you doing here? And that's a very interesting question, actually. The producers, I'm the go- one spending the money will answer that. That's the answer. I'm going to answer this. Okay, if you have watched mostly movies, even Hollywood or Bollywood, when you talk about America, you always see a white guy, but that's not true. America is full of people who look That's like Kyrgyz, and so it's a risk, but I take it a chance. Saying why I'm not going to show again and again like white face like Douglas. And Douglas agreed with me. So we found when he came here and we noticed, okay, why can't we have like a different kind of gangs or racism? And I think we did very well, Douglas. We'll answer that. Yeah, I think, I'm sorry, could we give a chance to the translator? Дело в том, что в Америке, многие считают, что в Америке живут только белые люди. Но это неправильно. Как человек, который там прожил, можно сказать, что это не так. И таким образом они хотят показать, что вот там живут такие же люди, как мы. Допустим, есть и азиаты, такие же, как кыргызы. И таким образом они решили приехать именно в Кыргызстан тоже. Да, комментарий нашей очаровательной гости заключался в том, что просто дешевле снимать тут, ребят, кого мы обманываем. И все-таки, вот среди огромного количества стран, где, я уверен, есть возможности снять дешево, где есть возможности тоже найти подходящих актеров, почему именно на Кыргызстан пал ваш выбор? Вот правда интересно. But there are a lot of different countries that is like budget friendly and very affordable to make films. But why Kyrgyzstan? Okay, well, why Kyrgyzstan? We've produced a few other movies too, and one in Mumbai and one in Budapest. And we talk to different fraternities within this industry, and we got recommended and advised that take a look at Kyrgyzstan. So myself and Adam came here in the cold, wet winter. And dry. Yeah, it was a very, very different look to what it is like in summer. And we looked around and thought, this might work. This could work. We had a different production in mind at the time. But then what Adam is saying, is we looked at Scar, and it fitted very well. The people, what we saw was we saw something in the profile of the people that could match with the movie too. And and then we saw the mountains. Oh my gosh! And then that was it. We just thought, this could really potentially add something a little bit different, a little bit unique to any other movie that you would normally see. So there's a risk factor in it. We know what we're involved in it, right? There's two different cultures coming together, three different cultures coming together, trying to pioneer a new way of doing a production. But so far so good. We're halfway doing the production already, and fingers crossed, things are going well. So yeah, we're very happy with what we've got. But also, obviously, to be truthful, we also looked at the economical aspects of it too, and that was good. That's okay. Yeah. So we thought that was also helpful. And so here we are today, and maybe we will stay. Oh, great! В Кыргызстане, в целом, до того, как они приехали в Кыргызстан, они создавали фильмы не только в таких странах, но и в Мумбаях, допустим, или в Будапеште. И там люди из этой индустрии посоветовали именно Кыргызстан посмотреть, каково там, как вам. И если понравится, то попробовать там. И, конечно, они холодной зимой решили приехать в Кыргызстан, смотреть. И как только они увидели эти горы, они просто влюбились. И решили, что, может, что-то получится. И, конечно же, сыграл большую роль
то, что у нас очень, да, денежки, бюджет, и очень еще повлияло на причину выбора Кыргызстана, то, что люди как бы очень подходят для этого фильма. И также в этом фильме участвует не только одна культура, да, получается 3 целых культуры, и это, казалось бы, должно быть сложно, но в итоге все срослось, все хорошо получилось, и наши уважаемые гости, возможно, даже останутся в Кыргызстане. Раз уж зашла речь о нашей стране, давайте по одной причине, вернее даже одна вещь, которая вам понравилась больше всего в Кыргызстане. So we would like to know what is the most like what is the main reason why you like Kyrgyzstan, like one by one. Oh, there's so many reasons. The mountains, Мгм. the clean air, Мгм. the wonderful water, which is amazing for hair and complexion. The people, very warm, very loving. At least they have shown me so much of love. And nature, which we miss in where I'm from Mumbai. There's no nature there. I feel very boxed up. There's only buildings. So yeah, so many reasons why I love already being here. Кыргызстан нравится в первую очередь, конечно же, это горы. В вторую очередь, это как бы воздух чистый, чистая вода, которая очень хорошо влияет на волосы нашей прекрасной актрисы. И также люди. Люди, наш дружелюбный, как бы, гостеприимный народ очень сильно понравился. Также то, что как бы у нас природа прекрасная. Например, в той стране, откуда наши актеры родом, там как бы они не могут... Ну, Ильденочка, давайте будем корректны, из города, из которого, да, из Мумбаи, Мумбаи, да. из Мумбаи. Там, получается, можно сказать, каменные джунгли, из-за этого наш Кыргызстан показался очень красивым за счет природы. Adam, what about you? Um, What is the reason? Actually, we come from Scotland, and we have seen a beautiful nature, maybe more beautiful this, and Switzerland. So it's a mix in Kyrgyzstan. Is a mix of both. Both feeling we can. Can you imagine? We were in Bishkek, and after 30 minutes, we were in the mountains and cold. So in a half an hour, you can say 2 different weathers, which you don't get anywhere in the world, as far as I know. Either it's cold or it's hot. So, and it's a very beautiful, and the rest, Sneha has covered everything. This lovely place. Главная причина, по которой Кыргызстан очень полюбился, это то, что у нас смешано, у нас есть все. Ты в один момент в городе, а потом через час ты уже в горах, а через пару часов ты уже на Искуле. И это очень сильно понравилось, потому что нигде в мире не найти такого места, как Кыргызстан. Дуглас. Me next. Yeah. What I think I find quite intriguing is the people. I think I'll say this. I hope I say it in the right way, but I find a sense of innocence. I find a sense of honesty, which I don't see anywhere else. It's easy to deal with Kyrgyzstani people. You know, we've worked all around the world, and you know, there's always you never know whether you're getting the truth or not. And you know, we are so impressed with what we're getting in terms of just, you know, people working, what they say they're going to do, and they do it. And you know, I mean, I lost something the other day, and I thought that was it. I'm never going to see that again. And someone phoned me up and told me they found it. You love And the that was food re- as well. Sorry? You're eating And I food. love the food. The food is just too good. He's eating all the time. Yeah, I know. That's the dangerous part, you know, is the food. But no, it's the people are great, the food's great, the mountains are, there's nothing much I can say that's wrong with this country. Yeah. Great. Больше всего заинтриговало и понравилось в Кыргызстане это люди. И у кыргызов есть какое-то, вот знаете, невинность, честность. И вот это больше всего понравилось именно в нашем народе. И, допустим, недавно наш актер, мистер Дуглас, потерял что-то, свою вещь, и он думал, что вот все уже, как бы, я больше не найду. Но потом какой-то человек принес. И очень легко работать с кыргызами, потому что если кыргыз сказал, что сделает, то он это делает. И, естественно, это еда.
Это очень, по идее, опасно, потому что у нас есть очень жирная еда, но тем не менее она очень понравилась. И особенно горы, конечно же. Ну и финальный вопрос, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Когда ждать выхода на экраны фильма «Скар»? Чтобы наши зрители следили там, где, может быть, кто-то из них появится, может быть, какие-то знакомые места, чтобы чекать. And the last question is, when can we watch the film itself? Like, That's a little vague right now. We're still shooting, and only after we finish shooting, and then the film goes into post-production, which is again a very lengthy task. So only in the middle, towards the end of post-production, we'll probably have a date. As of now, it would be a false commitment. So we're still shooting. We still have a while to finish. То есть фильм еще снимается, поэтому пока неизвестна дата сама. Дата будет известна уже после постпродакшена, и тогда мы узнаем, когда мы можем посмотреть этот фильм. Конечно, не хочется так говорить. Господа, да снимайте хоть вечно. Честно, правда, классно, что такие люди приезжают к нам в страну. Спасибо огромное, друзья. Мы завершаем сегодняшний эфир. С огромным удовольствием напоминаю, что в гостях у нас были господин Дуглас Маккена, генеральный директор компании STUDIONATION UK LTD, невероятный Адам Саини, киноактер, учредитель компании STUDIONATION. И просто мой краш, Снеха Уллал, киноактриса, которая все украла мое сердечко, друзья.